After finishing her chores every morning, Meenakshi Monday looks forward to a full day's work at the farm. Chopping blades of the Napier grass, also called elephant grass, she will prepare a tasty meal for her cows. दररोज सकाळचा स्वयंपाक पाणी झालं की चारा कट करतो आम्ही आणि ते संध्याकाळसाठी सकाळ संध्याकाळसाठी 2 टायमाचा कट करतो ते एकदाच आणि ते गाईसाठी वापरतो चारा म्हणून. मग ते मेगा स्वीट काही कट करायचं, चारा काही हे नेपियर काही कट करायचा, परत गुळी भुसकट ह्याचं सोयाबीनचं दोन्ही तिन्ही मिक्स करून देतो त्या गाईला. Meenakshi and her husband, Dinkar Monday, grow Napier grass on 2 acres of their farm. For them, it is an ideal fodder crop, fast-growing, reliable, and relatively easy to maintain. आम्हाला गाईच्या चाऱ्यासाठी चांगला उपयोग होतो नेपियरचा. लवकर वाढ होती त्याची, 2 महिन्याला कापणी होती, त्याच्यामुळं परवडतं आम्हाला. But growing Napier for their cattle is only part of the story. For the Monday family, this crop has become a way to cope with an increasingly uncertain climate. The Monday family lives in Maharashtra's Marathwada region, one of India's most drought-prone agricultural belts. Here, drought is no longer an occasional crisis, and every failed monsoon pushes thousands deeper into debt. For many, the burden becomes unbearable. According to government data, Marathwada has recorded more than 1,000 farmer suicides in 2023 alone. याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा जो विषय आहे, आता आपण म्हणल्यासारखं खरं म्हणजे धाराशिव जिल्हा दोन्ही बाजूनं आहे. दुष्काळग्रस्त म्हणून पण जाहीर आहे आणि आत्महत्याग्रस्त म्हणून सुद्धा त्याला म्हणजे कलंक म्हणा लागलेला आहेच आहे. बऱ्याच वेळेस अडचण आल्यानंतर शेतकरी मग कोणाचे तरी हात उसने पैसे असेल किंवा बँकेचं कर्ज काढणं असेल आणि त्याच्यामधनं जो काही इंटरेस्ट आपल्याला द्यावा लागतो. At the heart of Marathwada's crisis is water. This region lies in India's rain shadow zone, where rainfall is low and increasingly unpredictable. Groundwater reserves are shrinking. Climate change is making monsoons less reliable, and farmers are being forced to rethink what they grow. पाणी इथं कसं आहे, पाषाणवरी आहे. पाषाणवरी असल्यामुळं पाणी लागत नाही इथं. किती ते बरेच बोर झाले तिथं सगळ्यांनी घेतलेत, पण बोरला पाणी नाही, विहिरीला पण पाणी लागत नाही. This is where Napier stands out. It requires far less water than many conventional crops and can be harvested multiple times a year from a single planting. To understand why scientists are paying attention to Napier grass, we speak to environmental researcher Dhuldhar. This is very magical and what I can say, very important type of grass out of 400-500 varieties of grass which are grown in India. The reason is you can take at least 6 crops in a year of Napier grass, and the output is almost 100 tons to 150 tons in an acre. Tremendous. But Napier grass is now being promoted for something much larger than cattle field. In Ranjani, village of Dharashiv district, a private Bio-CNG plant has been converting Napier grass into renewable fuel. प्रामुख्याने नेपियर गवताच्या बाबतीमध्ये एक चांगला उत्पन्नाचं साधन, जसं आता आपल्याकडं कापूस असेल, सोयाबीन असेल, ऊस असेल, याला आपण कॅश क्रॉप म्हणतो. तर तशा पद्धतीचं कॅश क्रॉप या नेपियरच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. आणि तोही प्रयोग आम्ही केलेला आहे. आणि मग ते हार्वेस्टरनं कट केलं जातं, ते मशीनमध्ये ग्राइंड केलं जातं आणि त्याची पेस्ट तयार केली जाते आणि ती पेस्ट त्या डायजेस्टरमधल्या बॅक्टेरियाला खाऊ घातली जाते आणि त्याच्या माध्यमातून ते गॅस तयार होतो आणि मग त्या गॅसचं प्युरिफिकेशन करून प्युअर मिथेन बाजूला होतो आणि तो प्युअर मिथेन मग वाहनाचं इंधन म्हणून वापरला जातो. अशा पद्धतीनं हा बायो-CNGचा प्रकल्प आपण कार्यान्वित केलेला आहे.
The promise sounds revolutionary, a crop that requires less water and can also generate clean fuel. But in Marathwada, no agricultural transition can be separated from politics. This drought-prone region already hosts more than 60 sugar factories. Despite recording water scarcity, sugarcane remains the dominant crop of western Maharashtra and Marathwada. For small farmers, cultivating sugarcane often becomes the only financial viable option because mills guarantee procurement and advance payments. Experts warn that unless farmers receive assured prices and transparent contracts, enthusiasm around Napier may fade like earlier agricultural experiments. The idea is good, but what happens in many cases, farmers must get an idea of how much the price it will take. It should be assured one. For now, Napier remains in an experimental phase. Farmers like Pandurang Awad see it as insurance against climate uncertainty. बऱ्याचशा हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या वर्षी अल निनोमुळं तुम्हाला दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. तर या दृष्टिकोनातून शेतकरी म्हणून थोडंसं जे काय पाण्याचं नियोजन, माझ्याकडे जे काय पाणी अवेलेबल आहे आणि त्या पाण्याच्या हिशोबानं मला क्रॉप पॅटर्न बदलावं लागेल. म्हणजे क्रॉप पॅटर्न बदलावं लागेल म्हणजे माझ्याकडे जे ऊस आहे, मला ऊसाला पाणी जास्त लागणार आहे, तर मला ऊसाचं क्षेत्र कमी करावं लागेल. आता ऊसाला काय की 6 महिने झाले आणि पाऊस कमी पडला तर त्याला काही करू शकत नाही. पण नेपियरमध्ये जर मला समजा 2 हार्वेस्टिंग माझ्या झाले आणि पुन्हा पाणी कमी पडलं तर पुढचं मी पीक घेणार नाही, पण 2 हार्वेस्टिंग मला 100% मिळणार आहेत, त्याचे पैसे मला मिळणार आहेत. Overall, the comparison with sugarcane is stark. ऊसाला दररोज 2 तास 1 तास दिलं तर नेपियरला 2-3 दिवसांनी दिलं तरी चालते 2 तास. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा ऊसापेक्षा निम्म पाणी लागतं नेपियरला. Scientists also believe Napier could play an important role in India's transition away from fossil fuels. Bio-CNG produced from biomass emits far lower greenhouse gases than petrol or diesel. So in renewable energy, solar, wind and biomass energy are 3 options in India. Now in this picture, the recent comer is Napier grass, and from Napier grass to energy. Still new in India, more studies are needed to understand how the crop performs across different regions and seasons and how much fuel it can reliably produce, say experts. In India, there is one plant in Gondia which produces 4 to 5 tons of Bio-CNG in a day. One more plant in Junagadh. All these are in experimental stages. And now scientists will have to tell us it will be different in different parts of country in different seasons. So the amount of gas which will be produced in summer, will it be there in winter, and in which part of the country then? This intellectual input, this scientific input, it should go to factory and farmers both. Science apart, in a region battling drought and an uncertain climate, Napier offers a glimpse of a different future. A crop that uses less water, provides multiple harvests, and could help produce cleaner fuel. But whether it becomes a lasting solution for Marathwada will depend on how well that promise translates into profits for farmers. आता हे 2 वर्षापासून लावायला आता हळूहळू त्याच्यातलं उत्पन्नाची गुढी लागेल. आता कळलं ते समजा लक्षात येईल आपल्याला किंवा ऊसाचं परवडतं का ती परवडते. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.